Welcome in the lair of the dragon. We are going to rock and roll it on this Friday. It is laundry time. I just finished doing laundry. Gonna have to rock and roll and put it in the washer and the dryer. And I'm grateful, thankful on this 5th of May that my rent's paid, fully paid my rent, fully paid my electricity bill, and I got food, eggs, which I'm gonna do on a budget, a little pre-lunch, pre-workout. Gonna go for a marching workout in the Montreal Hawk Island. One of my more than 3 hours is probably gonna be more than 4 hours this Friday before the Sabbath, which the Sabbath begins tonight. Gonna write some rock and roll poetry. Check my emails already. Check open and see if I get any participation, collaboration, and partnership in my artistic, athletic, and philosophical and geopolitical analysis and all activities and all work that I do and that I did during COVID with a new CV. Put in more philosophical, artistic, and athletic work than all the leaders of NATO combined during COVID. And this afternoon, already this Friday, May 5th, 2023, according to some, this independent athlete, artist, and activist is grateful, thankful that the rent's paid my rent. Paid my rent and electricity bill and got coffee and got food, and we're gonna cook on a budget, a special dragon salad while listening to some news. We're going to put on some news, but first and foremost, I want to thank the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, truckers, although now in the warehouses loading and unloading the trucks across the North American civilizational complex or collective of civilization of North America, or the North American civilizational complex. This is my theory and philosophy, and I firmly do believe. Let's stretch a bit. I'm gonna put a little bit of stretching. Yours truly encouraging one and all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. I lost 77 pounds. Created my own workout training program system back in October 2019. Designed, made, and created to be efficient, simple, and effective and to go hand in hand with a World War III scenario. You read that right. I got proof of work, more than 350 sessions of the aforementioned, but already, of course, in combination with special gridiron or other drills and special integrated, my general integrated whole body training system, which I've created back in October 2019, is efficient, effective, and simple. I encourage all and to be adopted across North America from as young as age 7. Can be starting to be done by both men and women and trans and by gender fluid, all citizens. I am, of course, a rainbow independent athlete who is rainbow ways. I'm not perfect, far from it, but I've created the perfection of a system, of a workout training program system, which is simple, effective, and efficient, and which requires no equipment. Lost more than 77 pounds down, challenging Tyson Fury to a boxing match here in Montreal, Canada in the coming 7 weeks and a half. More than 7 weeks on the 24th of June is a special holiday here, as I am a Quebecer. I'm, of course, a Quebecer, Canadian, North American, who was born in the USA twice in past lives, and, of course, I encourage all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. Cannot stress enough the importance for regular physical exercise. Super important to do some push-ups, to stretch. It does great wonders for wellness, for the whole mental body, for the whole state of the psyche, the wellness for the body. Adopt my philosophy. My philosophy is that this body is a temple for pleasure and purpose. And how do we invest in the body? By working out, training, and exercising, by good hygiene. And my main message is today, tomorrow, tonight, today and tomorrow, because today is all we got. Carpe diem it every day, since I almost died of COVID back in 2020, in early February 2020, for about 3 weeks. I was very sickle and disease. I thought I was gonna die. In many ways, I did die. It was like death, pestilence, and disease. And I was life, light, and healing. May it be so for all my allies and armies. Pledge your legions that are de facto family. And of course, I'm being reborn during this COVID. Nothing that I want to go back to personally. Just want to live today and for tomorrow, for a better future, for more defense, and all. I am only for defense. The individual and the collective. North Americans unite is the rock and roll song. North Americans unite, North Americans unite. Across this coast to coast, east to west, the Atlantic to the Pacific, and I am a world peace advocate. But of course, I was born here in a past life, and this is my home, Montreal, Hawk Island, metropolis. I'm not a member of any diaspora. I do not consider myself a member of any diaspora. I've been in this city, born in a past life, right here close to Montreal, where the headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is, and where I am now in North America, Canada. And of course, I was born in the USA twice in past lives. That way, 156 years ago, 718 miles south of Arc Island, served in the U.S. Army.
And as it is almost 1 p.m. here, I'm calling on Wall Street because they're buying, selling, trading stocks, futures, options, puts on the Wall Street. Buying, selling, trading stocks, futures, options, puts. Please, if you make $1 million on the stock market, do give 10%. 10% of $1 million is 100,000. You can divide it by 4. Give 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for food security, because everybody got to eat. Even multi-millionaire athletes, I'm grateful, thankful for this bread, for these eggs, for the garlic in which I'm gonna cook. And food is holy, sacred, and divine. And I am, of course, also a universal spiritual teaching student who has a lot of questions. I don't have a dogmatic answer. I am non-sectarian, based on principles of the dancing goddess and the dragon kingdom, which is my dream manifesting for the regeneration, rejuvenation, and recreation and defense, and partnership for the North American civilizational collective via the implementation of my Trinity or theories for the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions of the North American integrated defense, security, and defense and service and security and emergency response, aka the Dragon Army, which I've been discussing in the past days, weeks, months, and during COVID, the past years of COVID, where I come up with a new CV curriculum vitae, did more push-ups than the generals of NATO combined, more marching steps than the generals of NATO combined, and more rock and roll and philosophy than all the many of the leaders of the free world since I've had COVID back in February 2020, and I almost died, and I'm being reborn, and I'm more than 3 years now. Today there was something in the news about COVID that some restrictions have been more lifted, and it's about the WHO, the World Health Organization. So some good news on that front, but it was still a major concern. So still increasing hygiene because there's microbes, bacteria, and germs. So please, when you go in the public, because right now I'm in my underground room, office, and temple, I can shut everything down, get naked, and start dancing naked on Madonna's music, Tekashi 6ix9ine music, or Celine Dion music, or soundtrack music, whatever music of my choice. But of course, I can choose to put it on a OnlyFans. I don't have OnlyFans. My naked dance is $1 million for an hour to give half to my anonymous sister friend whom I'm asked already to marry me, but I'm gonna ask a marriage special since I am androgynous, pansexual, part of the LGBTQ community. Is gonna have to be in a special BDSM switch marriage, androgynous open type of marriage, telemites unite. So it's 1:02 p.m. here. I'm merging and calling on all to support the implementation of my Trinity of theories: D, CIT, Citizen Integration Theory; DRT, Debt Fusion Theory; and Democratic Fusion Theory, DFT, via the fourth dimension. And the fourth dimension is love. Love is also action, not just blah blah blah. So encouraging and urging one and all to do some push-ups today, to stretch, do a little bit of exercise, and with consent, mutual understanding, and hygiene. Hug like you never hugged before is the main message. Give yourself a hug like a big period of hockey, 20 minutes, 3 periods. That's 20 times 3, that's 60 minutes, just like gridiron football. Hut. It is quarters of 15 minutes. That's 4 times 15, that's an hour. So hug 4 quarters, 15 minutes each for a whole duration of the hockey game. Keep on hugging a good hug. I wish I could afford a massage therapy session, but please, millionaires, billionaires, finance the farmers, butchers, bakers, truckers, city workers, those who pick up the garbage every week, finance them a massage therapy session because they need it more than this independent athlete and artist and activist who is grateful, thankful that this weekend, Sabbath, I can substitute, take a bath, immerse in hot water with the boiler, and of course, substitute not being able to afford a massage therapy session via hey, good bath. So I encourage all good hygiene, good bath, and take some sun. Gonna go for a march. It's gonna look like it's gonna be a sunny day up to 16. I'm gonna take some good sun. I'm gonna meditate on the implementation of my Trinity of theories for the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions, be it the international or the North American citizen integrated defense only, and it's only for defense, coast to coast, ocean to ocean, and security and service, and of course services with consent and hygiene. It could be anything from massages to cleaning to cooking, washing feet, reading to children, going to exercise, XYZ. All services with consent and hygiene and proper standard of age conduct, and of course questions of age for XYZ activities, whether of XYZ nature, whether of a more adult nature, or whatever have you. All services with consent and hygiene and mutual understanding and love and consent and standardization and hygiene and health. All services to be able to be offered by the Dragon Army that I'm calling as a public-private partnership for the 21st century to be integrated with all existing institutions and organizations of security, of service, and then to implement my CIT, Citizen Integration Theory, to fight alienation, which has been incorporated since 1984, to learn how everything of civilization is done, from the farming,
farming, to the trucking, to the butchering, to the warehousing, to the cooking, to the cleaning, to the dams here in Quebec, Hydro-Quebec, 63 dams are inbuilt in Hydro-Quebec, and a bless Hydro-Quebec, and put on the table millions, billions, trillions of kisses, because kisses got by the plenty credited the most. Kisses got credited by the forgotten goddess who dances with a bird, the sun, who's my pope. So kisses got 718 trillions. I'm putting on the table also some good hugs, billions of tickles. You can say no to the kisses, the hugs, and the tickles. But you can say yes to the philosophy and the rock and roll. So I'm going to sing it to build 7 more dams. Hydro-Quebec go, Hydro-Quebec go. In the coming 7 years to build 7 more dams to get to 70, so that we get more energy independence here in Quebec, La Belle Province in North America, get to 70. And of course, to do here North American civilizational collective regeneration and insurance of liberty and sharing of prosperity, and with joy, joy, joy is the joy of working out, training, and exercising, of a hug, of a kiss, of a dance, of a dancing, of XYZ, which is my favorite sport, and the parallel to the Dragon Army, the North American Citizen Defense, Security and Service and Emergency Response Force, officially titled, street name Dragon Army, and of course the DGA, the Dancing Goddess Army, street name officially the North American Integrated Dance League, to be for pleasure and purpose. So support the DRT, Debt Refusion 3. I'm going to get a little bit of coffee. Grateful thing for this coffee. Support the DRT, Debt Refusion Theory, which I believe it is most important now at this moment in time in terms of North American civilization realm. So the debt refusion theory is taking all private and public debt. My private debt is $10,000 if I am $10,000, and if private debt of private citizens such as myself is represented by the X, and I'm X1 and you're X2, there's hundreds of thousands, millions, tens of millions across North America, of course, there are millions in debt. Since the United States dollar is still the currency of choice, convert all the public and the private debt of Canada into US dollars, my Mexican brothers and sisters, and the islands, paradox of Cuba and Haiti, Dominican Republic, and to create all that debt, public-private debt, converted into US dollars, and of course that number to be the initial money supply, and then the standardization of all prices, and securing the 3 essential elements of civilization: food, housing, and transport, across the collective North American civilization for all, and then encouraging services, with consent, mutual understanding, and hygiene, with consent, mutual understanding, and hygiene, with consent, mutual understanding, and hygiene, all services to be able to be put by the table and on the table, whatever it is, with hygiene, mutual understanding, and consent, and LOVE, my North American brothers, God love first and foremost. So the DRT, debt refusion theory, taking all private and public debt, creating what I call a North American an integrated central bank or a global bank with the BIS, Bank of International Settlements, to issue what I call the UE. UE stands for Universal Exchange Unit, so all the currencies and together, the private and the public debt, whatever the number is, that will be the initial money supply of the central bank, and then to put a 10% interest, maximum interest of 10% of maximum interest on 10%, and therefore it could be 9%, 7.70, 8.53, 3.33, or 7.70, or 6.1, whatever the number is, 8.53, 7.18, whatever, but 10 maximum interest. And then create the UE, stands for Universal Exchange Unit, preferably by biometrics, the hand, the voice are unique biometric identifiers. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates, Scorpio Bill Gates, my Scorpio brother Bill Gates, to support it. And all institutions and organizations, both public and private governments, left, right, and center, support Adrian Hanna Dragon. Mesdames, le français en français, bonjour, momenté comme vous allez entendre ce québécois, québécoise de la belle province, votre dragon arc-en-ciel qui danse le plus. Athlète, artiste, philosophe, ce vendredi vous encourage tous et tout à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été, sera ma médecine et thérapie de choix. Perdu 77 livres. Créer mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, qui est simple, facile à faire. Et que j'ai perdu 77 livres, et donc je suis fier de l'avoir créé dans cette grotte du dragon arc-en-ciel en 2019 en tant qu'analyste en géopolitique indépendant. Quand j'ai créé ce système, j'avais fait une analyse de la géopolitique, puis le paradoxe, c'est que j'ai créé ce système d'entraînement pour aller avec une situation de guerre mondiale, un conflit international, soit, dans d'autres mots, une guerre mondiale, en 2019, en octobre. Depuis ce temps-là, j'ai fait plus que 350 sessions de cet entraînement, que vous pouvez voir des centaines d'entraînements. Quand j'ai eu la COVID la première fois en 2020, au début de février jusqu'au mi-février à peu près, j'étais vraiment malade. Je pensais que j'allais mourir. Dans certaines choses, je suis mort. Je veux rien retourner en arrière. Je suis mort à ce temps-là, ça fait plus que 3 ans.
Puis je dis, je renais avec toute mes philosophies, mon éducation, puis l'entraînement que j'ai fait. J'ai perdu 77 livres, j'ai sorti de la dépression, j'étais suicidaire de dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis par l'action. Pour ça, je vous encourage de faire un investissement dans le corps, parce que le corps, c'est un temple. Ça, c'est ma philosophie du corps. C'est un temple pour le plaisir, puis pour le but de donner du plaisir, de travailler, de faire l'art, de danser, de peinturer. Puis comme je fais aujourd'hui, je nettoie ma chambre, je nettoie mon chez nous, je nettoie mon je fais mon lavage, puis je cuisine, je vais cuisiner un peu avec vous. On va cuisiner un peu sur un budget, ça va être un budget des œufs. Je vous encourage tous et tout à faire l'entraînement physique régulièrement, parce que l'entraînement physique régulièrement, ça a été, ce sera ma médecine et thérapie de choix. Et c'est tellement important pour le corps, pour la santé mentale. Faites un coup de pompe, puis mon message principal a été et sera cela. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Avec consentement, comme une période d'hockey de 20 minutes, c'est 3 périodes, 20 minutes, pause, 20 minutes, 20 minutes, faites une heure de câlin. Ah, même comme il faut, ça va faire du bien, une thérapie que je vous propose. C'est des suggestions, des conseils, ça c'est votre propre volonté, puis votre propre amour, puis votre propre philosophie, puis où vous êtes aujourd'hui, puis où vous voulez être demain. Demain, je veux voir la renaissance de la belle province du Canada, puis du complexe de civilisation nord-américain, parce que je suis québécois, après minuit québécoise, homme-femme, androgyne comme vous, mais ça c'est juste une partie de moi en tant que membre de la communauté LGBTQ, mais en tant que québécois, puis québécoise, puis canadien, nord-américain, j'ai été né dans une autre vie, dans d'autres vies, j'étais né direct sur l'île de Montréal. C'est sur l'île de Montréal, pas loin de Montréal, où c'est le siège social du royaume de la déesse qui danse et du dragon. C'est un rêve que j'invite tous et toutes à la collaboration, de soutenir ce rêve pour la renaissance, la sécurité, la défense, puis la joie de la belle province du Canada, puis du collectif de civilisation nord-américain. Puis on est nord-américain, moi je dis nord-américain, canadien, québécois. On m'a demandé l'autre jour, savoir, est-ce que ça, j'ai dit, écoutez, moi je ne me considère pas en étant membre d'aucune diaspora. Je suis québécois, canadien, nord-américain. Dans d'autres vies, j'étais né ici, j'étais pur laine dans une autre vie. Fait que je suis chez nous, c'est chez nous en Amérique du Nord, au Canada, dans la belle province. Je souhaite la paix mondiale, je souhaite la paix mondiale, mais je veux voir bâtir ici plus de gratte-ciel ici, plus de centrales de l'Hydro-Québec. Je vous mets sur la table des bisous, parce que des bisous, j'en ai crédité par la déesse. Je peux être laïque, je peux pas croire qu'est-ce que je crois dans la déesse, puis mon pape est le soleil, c'est mon pape. Je dis le pape, c'est là au Vatican à Rome, mais mon pape, c'est le soleil. Puis mon église, c'est la belle province. Je veux la joie, la santé, voir plus faire de l'entraînement physique, que vous tenez par la main, puis vous donnez des câlins, puis des bisous, puis vous lavez les pieds, puis avec consentement, puis je veux voir l'Hydro-Québec construire 7 autres centrales dans les 7 prochaines années pour construire en 70. Puis je mets sur la table des bisous, des milliards de câlins, des milliards de câlins, puis de chatouilles. Puis dire, non, tes offres de câlins, de chatouilles, des bisous, je veux rien savoir. Mais chante quelque chose de rock'n'roll du dragon. Je vais vous chanter quelque chose de bon du dragon du rock'n'roll. Pour la belle province tout autour, dans un cercle, pas de tambour, pas de guitare, mais de la poésie en esti, jusqu'en estrie, j'ai dit. J'ai pas sacré moi là, esti, j'ai dit jusqu'en estrie, esti. J'ai dit jusqu'en estrie, esti. Fait que, vous chantez du rock'n'roll, il n'y a pas de problème, vous voulez rien savoir des autres offres, je vais vous offrir du rock'n'roll. Puis je suis pas parfait, hein, je suis là, je suis pas sans défaut, pas sans vice, pas sans. Puis je l'admets moi-même. Dans certaines choses, je suis médiocre. Dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça. Dans certaines choses, je suis pas bon. En étant pas bon, médiocre, comme ça, dans certaines choses, je suis super, excellent, très bon dans d'autres choses. La cuisine, l'analyse en géopolitique, comme je l'ai prouvé, puis ça a été donné que. Juste un peu, ça a tombé par terre. Juste que mon analyse en 2019, ça a prouvé beaucoup de. Ça a été sur le point. Ça a été sur le point dans certains cas. Puis ça se passe, on dirait maintenant, puis durant la COVID. Puis je l'avais fait en octobre 2019. Quand j'avais créé mon système d'entraînement physique, je l'ai créé pour que ça aille en même temps avec
situation de crise qu'on a vécue durant le COVID puis qu'on vit maintenant. C'est possible que seulement la Troisième Guerre mondiale puisse commencer aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé, les nouvelles. On va écouter les nouvelles. Puis moi, j'envisage pour la défense du Québec, du Canada, de la Belle-Province du Nord, avec un partenariat public-privé, parce que fondamentalement, mon appel pour l'implémentation de ma trinité de théorie, c'est pour un partenariat public-privé, pour aussi de la défense, avec des satellites de côte à côte, pour pouvoir interpeller les missiles intercontinentaux, parce qu'il y en a qui peuvent se rendre jusqu'ici, de la Russie, puis de la Corée du Nord. Ils peuvent se rendre, pas de la Corée du Nord, ils ne peuvent pas se rendre jusqu'ici, mais de la Russie. Ils ont le Yars 24 qui peut se rendre 11 000 km. De Montréal, de chez nous, de ma grotte de Arc-En-Ciel jusqu'à Moscou, c'est 7 700 km. Fait que s'ils peuvent se rendre, en théorie, ils ont fait le test et tout ça, mais c'est en théorie possible qu'ils se rendent. Nous, on devrait avoir quelque chose pour pouvoir faire la défense d'un océan à l'autre, sur la côte, pour pas qu'ils peuvent traverser plus que, mettons, 156 km de l'océan, du côté de l'océan Atlantique par l'est, puis Pacifique à l'ouest. Ça serait comme un dôme nord-américain pour la défense, puis la sécurité, puis le service aussi avec consentement, que je fais appel pour la création de 2 institutions nouvelles pour le 21e siècle, de partenariat public-privé. Parce que fondamentalement, mes théories, ma philosophie, mon rock'n'roll, c'est pour un partenariat public-privé, en étant centriste universel, artiste, athlète, poète, philosophe indépendant. Je fais appel à tout ça et surtout à soutenir l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la théorie de la réfusion de la dette. D-T-R-D. Théorie, réfusion de la dette. La TRD. La théorie de la réfusion de la dette. Fait que prends toute la dette, toute la dette publique, privée, ma dette c'est comme 10 000. La dette de tous, Québécois et Québécoises, Mexicains, parce que nos frères et sœurs du Mexique sont nord-américains comme nous, puis aussi les îles, Haïti, puis ça qu'ils veulent, il faut qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, il faut que ça veulent, puis qu'on convertisse toute la dette, tous les chiffres en dollars américains, parce que la devise des États-Unis, le dollar américain, est encore là, une monnaie d'échange universelle, et créer ce que j'appelle l'unité d'échange universelle. Fait que toute la dette de public, ça va être tout le chiffre des trillions, milliards mis ensemble, ça va être fondamentalement pour fonder initialement cette nouvelle banque centrale pour faire cette nouvelle monnaie comme qu'ils ont fait intégration monétaire en Europe. Puis donner avec l'unité, ça s'appelle l'unité d'échange universelle, puis après ça mettre 10% d'intérêt. Ça peut être 9, 8, 7, 6, 3,58, 4,18, 7,18, quel que soit le chiffre, mais pas plus que 10%. Maximum 10% d'intérêt après ça. Puis standardiser tous les prix avec l'unité d'échange universel, préférable par les biométriques, les yeux, la main, c'est des échanges biométriques. C'est pour ça que je fais appel à mon frère Scorpion Bill Gates, mon frère Scorpion Bill Gates, et tout, pas juste mon frère Scorpion Bill Gates, mais tout et toutes les organismes et institutions publiques privées de l'Amérique du Nord, les corporations, pour soutenir le rêve, pour la renaissance, la jubilance du collectif d'utilisation nord-américain. C'est à peu près, c'est un rêve que j'ai, puis j'ai besoin de votre aide là-dedans, participation, qu'on danse ensemble, qu'on soit, qu'on le fasse. Je suis pas parfait. Comme j'ai dit avant, ça ne me dérangeait pas d'avoir un club de danseuses, danseurs. Ça devait être le club Dragon Arc-En-Ciel où que les hommes et les femmes aussi des danseurs. Mais sinon, ça veut dire que je suis pas parfait, je suis plein de là. Mais je suis pour mon bien puis le vôtre, puis pour ma joie puis la vôtre. Nord-américains, Canadiens, Québécois, des États-Unis. Mais je suis loin d'être parfait. J'ai pas de choses vraiment à cacher. Ma sexualité, c'est libre. J'aime ça, le BDSM switch. Comme je dis, ils peuvent pas me chantager ni de la Chine, ni de la Russie. Les intérêts, j'ai pas d'intérêt en Chine, j'ai pas d'intérêt en Russie. Je me considère pas membre d'une diaspora. Je suis ici chez nous, je suis dans une autre vie. Puis je fais appel à tous et toutes à soutenir ce grand rêve. Votre dragon arc-en-ciel qui, c'est pour un nouveau système de partenariat public pour le plaisir, puis pour le plaisir aussi, puis pour, of course, se lancer dans aussi l'harmonie avec la nature, parce que créer les 2 institutions de partenariat public-privé, l'armée de la déesse qui danse pour la danse, ça serait un peu, ça serait fait
Ici, c'est à Montréal. Montréal, c'est la Montréal, c'est la Montréal. Et pour l'Amérique du Nord. Je souhaite la paix mondiale, je souhaite la paix dans le monde, mais il faut qu'on ait pour la défense. Pour la défense seulement, pour la défense, service et sécurité. L'Amérique du Nord, le collectif de civilisation, Québec, Québécois, Québécoises, d'un océan à l'autre, qu'on leur souhaite la paix dans le monde. Je leur souhaite la paix dans le monde. Je ne suis pas parfait, comme j'ai dit. Pas d'intérêt ni en l'Est ni en l'Ouest, juste ici en Amérique du Nord. Pour un compromis, comme qu'on a fait le compromis de la langue française pour l'harmonie et la paix d'Amérique du Nord, il y a 156 ans. On fait un autre compromis au 21e siècle, une autre entente, la création de ces deux nouvelles institutions que je fais appel à tous et toutes au bon peuple de soutenir pour qu'on avance, pour qu'on ait ces solutions avec lesquelles il faut qu'on se mette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la géopolitique? Bon, on va cuisiner, on cuisine, puis on met de là. Les nouvelles, on se lave les mains en premier. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? What am I going to do? That's going to be Tango, Rambo in the bilingual. Just going to wash the hands. C'est important de faire le lavage des mains. De se laver les mains, de se laver les mains, de se laver les mains. Wash the hands. C'est important to wash the hands before we start cooking. C'est important de se laver les mains avant de cuisiner, avant qu'on cuisine. Fait que ça va être sur un budget. I'm going to cook on a budget. So what I'm going to cook is a salad, une salade du dragon, a dragon special on a budget salad, which is about $1.56 cost. You're going to need 3 eggs. I'm going to put some water in this. We're going to boil the eggs. We're going to boil the eggs. On va bouillir les œufs. On va bouillir, faire bouillir les œufs comme ça. Commencer. Donc 3 œufs, 3 œufs, 3 œufs, 3 œufs, 3 eggs. Merci les fermiers, thank you farmers, egg farmers. Kiss your hands, wash your feet. Je vous lave les pieds, je vous embrasse les mains, les fermiers, parce que tout le monde faut qu'on mange. La sécurité alimentaire, c'est tellement important. Fait que je veux bénir, puis que les poules soient nées, puis dans des papillons. We have to be born in butterflies. So these 3. And we're gonna need some bread. On va avoir besoin du pain. J'ai mis les œufs ils vont faire bouillir. So we're gonna boil them. We're gonna boil them hard boil. Hard boil, on va les bouillir bien comme il faut parce que on les coupe après. Fait que je vais continuer avec le pain. Je vais juste mettre les nouvelles. I'm gonna just put the news on and see what's happening. And if you, I'm also gonna server. I'm also gonna put. Je vais mettre mon parce que mon lavage est fini. Fait que je vais le mettre pour. I'm just gonna put my clothes to dry and then I'm gonna wash my hands again because I don't want to leave them wet in the. I don't want to forget them wet. Je veux pas oublier mon lavage que ça soit mouillé dans la machine. Fait que je vais les mettre dans la sécheuse. I'm gonna put them in the dryer. Grateful, thankful for the washer and dryer. Thank you, anonymous sister. Merci, remerciement pour la laveuse et la sécheuse. So just gonna do a meditation that the washer and the dryer was built with brains and muscle, just like civilization was built with brains and muscle, and maintaining civilization and upgrading civilization has and will require some brains and some muscle. So
fait une méditation, la laveuse puis la sécheuse, ça a été bâti, construit avec du cerveau puis des muscles. Des cerveaux puis des muscles, ça a requis pour bâtir la civilisation, puis ça requiert pour la maintenance de la civilisation, puis ça va requérir pour qu'on augmente la civilisation. Quand on s'en va vers l'harmonie sociale, l'harmonie avec la nature, et bien sûr, the harmony with civilization, the harmony with nature, l'harmonie avec la nature, harmony with nature. So, and we're gonna boil that, and now we're gonna wash the hands again. We're gonna turn it on. And we're gonna wash the hands with soap. Avec du savon encore. On se lave les mains avec du savon encore. And now what I'm gonna do is I'm gonna put on the saluting the and we're gonna cut this bread. I'm just gonna wash it up a bit. I'm gonna cut it. Thank you, farmers, butchers, bakers, farmers, cooks. See this bread, I'm gonna bless it. On va venir le pain. Puis on va émietter. I'm gonna break into pieces the bread. Just break the bread into pieces, small pieces. It can be medium size, des petits morceaux, mais ça peut être des moyens, pas si petits, ça dépend de votre goût. Ça peut être s'arranger. It could be at your own taste, you know. The ongoing banking crisis is in the news. Mr. Peter Schiff. I never say when I speak. Ah, a second I counted. Third strike, you're out, baby.
Ah, the third ah. I never say ah when I speak, Mr. Schiff. Third strike, you're out. Mr. Peter Schiff. I'm not perfect though, far from it. Got some issues, got some vices. At some things I'm mediocre, average, so, but I never say ah when I speak. I'm sure you're better than me than a lot of things. And we're gonna get some more bread. Plus de pain. Mais avant, on va mettre l'ail. I'm gonna put the garlic. Thank you, farmers, for the garlic. Merci les fermiers pour l'ail. The lie, garlic, garlic, garlic. So we're gonna put the garlic. Je vais couper l'ail vraiment bien. I'm gonna cut it into small pieces. The garlic gonna be really good cut.
There it is, the garlic, the l'ail, bien coupé, a really good cut. The garlic, l'ail. Gonna put it in. Gonna mix it. Gonna put some more bread. Gonna cut it, the bread. So I'm gonna cut it into small pieces. Je vais couper dans des petits morceaux, comme ça. Gonna cut it like this. And then we're gonna do the same thing. We're gonna break it into small pieces. On va faire des petits morceaux. Et on va mélanger ensemble. We're gonna put it into small pieces and we're gonna do, of course, break it. See? Vous voyez comme ça. La même affaire. C'est smaller pieces than this. Des petits morceaux plus petits que ceux-là, comme ça. Et comme ça. Mais ceux-là aussi en moitié. This also break it like in 3 pieces. You can keep whatever, and this one is way too big, so we're gonna break it into 7 pieces or 11. 11, 11. There we go, and now we're gonna mix it again, the bread with the garlic. So now we have bread and garlic only in this. Maintenant on a de l'ail puis le pain. C'est ça qu'on a, l'ail. On a l'ail, aïel puis le pain. Et maintenant je vais rajouter des cuillères. Je vais juste mettre ça dans le compostage. The rest of the l'ail from the garlic, I'm gonna put it in compost. I'm gonna wash the hands again. On va laver les mains avec du savon encore. And this I'm gonna put to wash. A few more minutes for the eggs. But I can already start putting, that's enough bread. So I'm gonna put the mayo now. La mayonnaise, mayonnaise. Thank you, producers, for this mayo. Merci pour la mayonnaise, les producteurs de mayonnaise. 3 cuillères. We're gonna put 3 scoops like this. 1, 2, 3 scoops. I'm gonna keep it out. Gonna see how it is after I mix it, because I want it to be I want it to have good mayo. Je veux avoir un bon goût de la mayonnaise. Gonna bring it, mix it over the sink, so if it doesn't spill like the bread pieces. On va mélanger en dessous du lavabo. On mélange la mayonnaise, l'ail puis le pain. We mix the mayo
The bread, see, pieces. There we go. There we have it, c'est là qu'on a. That is, and I'm gonna wait for the eggs. I'm gonna wash this. Eggs a few more minutes. Avec du savon with soap, you wash. Because we cut the garlic, so liar, liar, liar. Aussi avec du savon with soap. The chopping board. Le placard. And of course,
And now, faire le nettoyage un peu. D'où j'ai coupé le pain puis l'ail. La préparation, juste un peu avec du savon, a little bit with soap. There we go. Two more minutes for the eggs. One more minute. Just gonna put one more scoop of mayo. For the mayo. And yeah, a little bit of more mayo. Je ne veux pas trop mettre de mayonnaise parce que sinon ça va mettre le goût avec les œufs, mais there we go. Trademark, special dragon rainbow salad. Bread and eggs. Special dragon egg salad. With bread, mayo, and garlic. Delicious. 4 ingredients. Okay, that's good for that. So now I'm gonna drain the water. Put cold water. And I'm gonna bring it closer here. And now I'm gonna just put the eggs. So what I'm gonna do is I'm gonna cut them here and peel them to the corner in my fridge where I can of course put them in the compost. So what I'm doing now is I'm peeling the egg in the egg shells, the shells of the eggs, they compost. La coquille des œufs, c'est pour le compostage.
Ça se composte, la coquille des œufs. And just gonna wash it a bit. And then put it. Ready for the water. Got one, got a second one. Gonna do the same thing. I'm just gonna use a bit this so I don't wet the floors. Puis on va faire dans le compostage ici. J'ai mon compostage sur le bord du frigidaire. I got my composting right next to the fridge. So what I'm doing is I'm composting the eggshells, right? So I'm doing the eggshells which are compostable. Then put this, and again. Gonna do the composting of the eggshells, le compostage des coquilles des œufs. And there's the third egg. I'll wash my hands again. Dry the hands. And over the sink again, to the lavabo. J'écrase les 3 œufs. I break the 3 eggs and I mix them in the salad. Et voilà, there you go, there you go.
On va goûter. And the taste. Mm. Came out very good. Ça, c'est bon. Vraiment bon. Really good. Really good. There it is. I got a bowl. And I just put it here. Wash my hands again. Wash this. I'm watching news from France. Je regarde les nouvelles de la France. There we go. Mission complete. Mission accomplished. Oh, and I gotta put the. Let's check my laundry. 10 more minutes. And since I got dirty a little bit, I'm gonna get back clean. Donc je me suis serré, je me nettoie un peu. Love you.